tontu ci bokk na ci gis nañ ñu indi UMC comme ne bu fekkee ci parti yi ñi gën a jekk si opposition party pour win UDP moo nekk ci kanam ñu gis ñu ne APRC foofu tamit jaxasoo am na ban APRC la ñuy wax xam nañ APRC bi ci alliance lañ waaye soo xoolee ci AIC APRC bi nga xam ne moom la ñu recognize benn APRC moo am mooy bu faa baaka di tombang bi mais bi nootu alliance foofu ngeen kii ñaareel bi ñu gis defe naa UMC moo ci topp GDC waaw react nañ lan moo xew comme GDC UMC juddu barki démb war a mën a ñëw taxaw ci kii ci kanam UMC yooyu noonu nan ngeen ko explainer and also boo pare lan la opposition bi war a mën a def bu fekkee ne mën nañoo génne ndax gis nañ ngeen def ne united coalition mooy di credible part pour mën a jëlee fii incumbent bi ci loolu tamit bëgg nañ nga ñëw nga explain si ak nguur gi bu fekkee dafa bëgg a maintain his lead wala taxawaat ban yoon la war a jàll waaye loolu xëy na moom ngay tëjee. yaa waaye fii bëgg naa nga explain UMC nan la mën a ñëwee taxaw ci kanam GDC and also APRC noto alliance bi ci loolu ngeen nga explain ci wàllu boobu noonu. Yeah, thank you Garmi and also to the rest of the panelists. Yeah, so actually the results of the poll, ñun nekkuñ the people that define it, right? Like lu ma waxoon ci beginning bi. ñun dañ amoon ay laajte, right? And you know ñu tànna nit in a very fair manner, because you know I mean soo bëggee know what the voting population is thinking in terms of the election, then foog nga waxtaana a representative sample of that population, right? So that was our main target, and then we have questions around the election and then a host of other issues yuñ leen laajte, right? So luñ wone lu gaay wone si seen xalaat, right? ñun luñ lañ present as the results. Okay, loolu present as the result. So say, for instance, on the party that is likely to win, you know, like lu ma ko waxee woon in the beginning, nekkuñ ne ñun dañ dee dem ne am na party X, Y, and Z, you know, yow ban party nga bëgg a votal. I mean, nekkul loolu lañ ko dee defee. Because soo dee def survey tamit, you have to make sure ne sa survey bi is designed in such a way that sa question yi duñ nekk a leading questions. Right, leading respondents to answers, right? So dafay loolu den di nga mën a am comme scénario yoo nekk di laajte, right? So basically lu ma si mën a wax mooy ne ñuñ laajte ñooñu wax ne you know these are the parties that they think will win or these are the parties that they intend to vote for, right? ñun boobu amuñ fa benn loxo dañ leen laajte rek ñu wax ñu ko waaw. Okay, so we don't have any loolu leer na waaw so nekkul ne dañ jël parti A or B def ko si question bi génne fa parti you know X and Y. waaw léegi si wàllu bi kon 58% believes President Barrow is doing worse than compared to the previous president. maanaam tey boo indee Jammeh nga xam ne président bi moom kooku la fi wutu ak li ñu waxal Jammeh so president is doing worse than that. Yeah, I mean for me it's about perception. Okay. Right? So da nga laajte nit yi seen xalaat. Okay. All right? And then perception could be driven by a lot of things. And then in this particular poll, damuñ laajte nit yi why did you form this particular perception? Right? And unless we do that, I mean ñun duñ mën a wax concretely ne X and Y moo tax ne ñoom ñu form that perception. Someone talks about, for instance, I mean polls being pointers, right? Loolu lu mean mooy ne every information boo am from a poll, it's a pointer, right? I mean it's telling you a story, it's telling you something. Okay? So yow loolu nga si wala gis, right? What is it telling me? Right, in terms of where I am currently, right? Ak yan jéego laa mën a jël gis ne you know I can maybe improve on that, right? Or I can be appealing to those ñi nga xam ne currently I'm not appealing to them, right? Yeah. léegi boo ñëwee si opposition bi nga ne coalition rek moo mën a tax comme lu result si wane ngir ñu mën fi jëlee incumbent bi ndax foog nga ne si biir result si am na fenn fu wane ne like one party
mun na fi jëlee incumbent wala ñoom foofu rek lañ mën a booloo a united coalition pour mën a jëlee di incumbent yi. yeah actually lu tax ñu wax loolu mooy again pointers yi lañ nekk di xool. Right? I mean, looking at the pointers based on the intention to vote, likely to win, and so on. Right? So sete lulu, for instance, where you pull the incumbent against, the opposition basically, right? And then people are saying, they prefer, let me not even say the opposition, that they prefer change to continuity. For instance, that's another way you can view that result, right? That people prefer change to continuity. But again, I mean, who do you think will deliver that change, right? So you don't see a dominant force coming out from that, okay? And then she report this shows that the opposition actually there is some level of fragmentation in it. Okay? Because all in them individually, you don't pull enough to be able to stand, a chance against, against the incumbent. Okay. All right? And then we have a specific question that asks the respondent, coalition is the only way through which, the incumbent can be challenged in the upcoming election. And there you see an overwhelming majority, right? I mean, up to 80% or more saying that yes, they believe, a strong coalition, it's the only way to effectively challenge the incumbency in the upcoming, elections. Lan ngay advise opposition bi comme def ngeen kon lan lañ war a liggéey ndax am na fu ñu war a liggéey and also di ruling party ñoom tamit lan ngeen leen war a advise bu fekkee ñoom dañ bëgg a maintain lead bi wala ñu yokk ko sax because gis naa seen député campagne manager moom sax mu ne 75% moom la doon natt kon moom loolu la gën so ñaari side yëpp muy di opposition and di ruling party ku ci nekk lan nga ko xelal. yeah foog man lu ma mën a wax rek mooy ne so defee a research or a survey you collect information on people, right? And these people are citizens. These people are potential voters, all right? Ñoom ñu ngi laa jox information regarding seen xalaat, seen perspective on something, all right? So for me, I mean, every political actor can actually benefit from that information. Okay, we can all benefit from it. Suñ ko gisee ne it's an information that is coming from an important section of our society, all right? And this is their perception on issues, all right, that concern them. Okay? Then, danga them further and asked, given these perceptions and the status quo, right, like I said before, lalla muna def, pour ma gis ne, gagna am support. All right, from this section of the society, and there are details really in the report. Foog naa yu la mën a yu nga xam ne ñu la mën a dimbale to be able to see what might be some of the things that you can do, right? Because this time yokka nañ tamit in the results a detailed disaggregation of results according to, for instance, demographic characteristics, of the respondent, right? By age, by region, by gender, and so on, right? So Munga said to see, whether it's the young voters or the old voters, that have certain perception, okay? And maybe you can guess in terms of why they have those perceptions, and that will tell you, maybe you have to do A, B, and C to be able to change those perceptions. Yeah. Thank you so much. xam naa ne dinañ la ñëw bàyyi ma delluwaat ci Sonko gis nga comme nu wax opposition bi am na liggéey bu bari boo xam ne moom it xaar na ko.